Cuando tuvimos acceso por primera vez a Internet, nos sentimos libres con tan solo hacer un clic. Hoy esa libertad de acceso a esa infinita información que nos ofrece la red está siendo cuestionada. Nos están usando. ¿Qué pasa con nuestra privacidad? Algunos dicen que aún existe, otros que nunca existió y que es solamente una ilusión. ¿Será que la respuesta en este mundo tan hiperconectado es más seguridad personal? ¿Y cómo hacerlo? Soy Amaro Gómez Pablos y esto es Al Límite de la Ficción. Hay dos libros futuristas maravillosos de dos autores ingleses. Por un lado tienes a Orwell, hablando del Gran Hermano, y después tienes, ¿verdad?, a Aldous Huxley, que plantea una cosa bastante distinta. Dice, sí, no controlas al ser humano a través de los miedos, lo controlas mucho mejor a través de sus placeres e inundándolo con información nimia. ¿Dónde crees que estamos? ¿Estamos en una mezcla? ¿Estamos en un paradigma? ¿En otro? ¿Dónde estamos situados? O sea, estamos en una sociedad orwelliana desde el punto de vista en que todos nuestros datos, yo suelo decir que a mí no me queda un átomo de privacidad en mi cuerpo. No me queda un átomo de privacidad porque yo lo he expuesto todo durante los últimos 10 años. Me he prestado las redes sociales, me he exhibido, he puesto fotos, he contado muchas cosas y a través de ese conocimiento mañana podrán manipular mi intención de voto porque saben apelar a mis instintos, que incluso yo desconozco, más profundos, mis filias, mis fobias, para poder condicionarme en una votación, no solamente en la compra que interesa, sino que aquí vamos mucho más allá, vamos al pensamiento político, a la ideología. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, los dueños de los datos, es ser conscientes de cuál es nuestra huella digital que vamos dejando a medida que vamos navegando a través de Internet. Preocupándonos de cuáles son las aplicaciones que descargamos, si las descargamos de sitios seguros, cuáles son los datos que esas aplicaciones utilizan de nosotros, qué le estamos entregando a estas aplicaciones, porque si son gratuitas, nosotros somos el producto. In the old days, when the internet was young, it had such promise. We all believed it was gonna be the thing that was gonna fix everything. It was gonna be impossible to surveil. It was gonna be impossible to shut down. It was gonna be free for everybody. How can we have everything that the internet promised us but didn't deliver? So how do you break away from that? I bought some counterfeit black market electronics in Singapore, and I assembled an implant, which I then mailed to the US, where a friend of mine who's a surgeon coated it in a biocompatible resin. And then I flew to the US shortly thereafter, where he performed a surgery and implanted it in my leg. It sits here. You can see that's amazing. That's the incision point. He made the pocket and slid it in and then stitched it up. And there it sits. What is the purpose of this? First off, it's a local area network. The second thing that this does is that there's a second Wi-Fi radio in here that allows it to mesh with other units. And if there's enough of this connectivity, then we can throw away the old internet that has all these problems. And this is the start. So what you're suggesting, lo que estás sugiriendo es that si realmente queremos ser libres, debiéramos hacer eso todos nosotros. In two ways. You can do this, but you could also do this without the surgery part. If you wanted to build one of these that you just carried around, it'd take you about 10 minutes to build. Why did you do the latter? Because if I'm just carrying it in my pocket, you can take it away. This is part of my body.
If I pass through an international border, this is part of my body. Mark Zuckerberg hizo una jugada realmente inteligente, y es que cuando vio que Facebook se le estaba cayendo la audiencia, hizo una propuesta que fue la de comprar Instagram y WhatsApp. Entonces, aunque Facebook vaya bajando con el tiempo, que es la tendencia, parece a día de hoy natural, va a tener toda la información adquirida vía WhatsApp de nuestras comunicaciones, y por otra parte con Instagram se va a nutrir porque es una tercera vía de comunicación. ¿Y cuán manipulable es esa información en manos de un actor? Por ejemplo, no sé si recuerdas FaceApp. Era tan espectacular el software que utilizaba de inteligencia artificial para envejecer tu rostro que todos nos prestamos a dar nuestra cara. Y nuestra cara es lo que se llama un dato biométrico que solo identifica a un ser humano. Imagínate quien haya obtenido esos datos, esos rostros, si esa misma cara te abre una cuenta bancaria, te abre tu iPhone de última generación. O sea, le acabas de dar tu huella dactilar gratis. Exactamente. Internet es como salir a la calle. Uno cuando sale a la calle o cuando va a navegar a Internet, en realidad uno tiene que estar siempre pensando, chuta, voy a tener que dejar mi celular conmigo, las llaves en el bolsillo, la billetera en otro bolsillo, en la cartera, pero siempre uno tiene sus cosas más importantes, las tiene presentes y las tiene resguardadas. Los datos, nuestros datos, el nombre, nuestra dirección, el teléfono, también son como la billetera, el celular y las llaves de la casa. That reality of identity, right, is encapsulated in the science which is called biometrics. And so that was the beginning of the journey, discovering a new biometric modality. And it turned out to be veins in the white of your eyes. You want to take a look? Show me the magic. All right, so here's my phone and Okay. my name. I've Logged been in. enrolled, so all I do, look at it, verified. Verificado. Can I try? Yes, go for Okay. it. Perfecto. Give it your Y best shot. Log in. Log in. And Not verified. you're not me. How about that? Not No soy tú. verified. Exactamente. You're not me. And Good. it did its job. Yeah, that's it. Exactly. ¿Por qué las huellas dactilares no son suficientes? If you're drinking, for example, a glass of water, right, your fingerprint pattern is probably on that glass. You know, somebody could lift it and reconstruct that fingerprint pattern and put it on top of a scanner. Muchas eran las opciones. Optaste por los ojos. Cuéntame de ello. Different parts of your body provide different patterns. Eyes are very rich in terms of unique patterns that they provide. The little vein structures or arcades that you can see on top of the white of the eye that we call sclera. I am Tom Cruise. I pluck your eye out and I Yeah. put it in front of the camera. You know, I have bad news for Tom Cruise. It worked in the movie, but in real life it doesn't work because anti-spoofing technologies that we have developed for this never get fooled by that kind of attack. As a matter of fact, my PhD student Jesse can show you how he is pulling off that magic. The eyes never stay entirely still, never static. We're always finding something new to focus on. If we can create a specific set of focuses, of things for the eye to interact with, we can elicit a specific response, one that we're able to readily characterize. And I can show you what that response looks like if you want to go ahead and put on this headset Okay. here. All right? So this would be my signature. Esta sería mi This would- firma. Exactly. You see here within the image, your pupil has been detected, right? So the pupil has been detected and we're able to sense the directionality of the motion.
So it's not only the eye, but it's also the eye movement. No solamente el ojo, sino también el movimiento del ojo. Excellent. Yeah, That's exactly. another key. Si me quiero conectar, Yeah. me puedo conectar a través de tu pierna. Yeah. So now if you start looking for Wi-Fi networks. There we are. Yep. Pep leg. That is you. Yep. Excellent. And then Just grab Safari over here. There we go. Safari. Okay. All right, and then try putting in Pirate Box. Pirate box. And there it is. So that's my leg. I can't believe this. That is amazing. Y toda esta información la estoy accediendo a través de That's it. tu pierna. Impresionante. Impresionante. You are an anarchist at heart. Eres un anarquista de corazón. You've done all of this to protect yourself from that over-control No. exercise on internet. I've done this to protect everybody else. This is all of us together. And that's one of the key things that is really beautiful about the biohacking movement.